Today we are going to discuss about chemical basis of life in සිංහල ජීවයේ රසායනික පදනම. So I have mentioned that we are going to discuss exercises given in the textbook for each lesson. Today we are going to discuss the exercises in chemical basis of life. The first lesson, and it is a biology lesson. First, so you can answer the questions while we are discussing. The first question, select the most appropriate answer. In here, under that first question, the food that contains highest amount of starch is. So we know that carbohydrates can be classified into three groups according to their way they formed. They are namely monosaccharides, monosaccharide, disaccharides, disaccharide, polysaccharides, polysaccharide. So they have given starch as an example of polysaccharides, and also under the topic carbohydrates they have given that potato is one of the examples for food which contain carbohydrate. So from those points we can come up with the answer. The food that contain highest amount of starch is potato. Starch in සිංහල පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨය වැඩිපුරම තිබෙන ආහාරය. අර්ථාපල් වල අපි දන්නවා පිෂ්ඨය වැඩිපුර තියෙනවා. එතකොට පිෂ්ඨය කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේටයක්. එහෙනම් පිෂ්ඨය කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේටයක්. එතකොට උත්තරය වෙන්නේ අර්ථාපල්, potato. Then let's move to the second question. Which belongs to monosaccharide? Monosaccharide වලට අයත් වන්නේ කුමක්ද? So we know that in your textbook they have given examples for each carbohydrate type. So under monosaccharides they have given examples as glucose, fructose, galactose. So according to this we can come up with the answer. Fructose is the monosaccharide given in this question. And the next question is, a carbohydrate especially found in plant is. So with the given answers you can find this table characters of different type of polysaccharides. So in this table
they have given that under cellulose, cellulose can be found in cell wall of plant cells and also in fibers. So, a carbohydrate is specially found in plant is cellulose because they have mentioned that cellulose is present in the cell wall of plant cells. So we can come up with the answer. Carbohydrate especially found in plant is cellulose. Then the fourth question, a vitamin that helps in blood clotting is. So we know that in our textbook they have given deficiency symptoms for each vitamin type. So under vitamin K, they have mentioned that delay of blood clotting may happen due to lack of vitamin K. So vitamin K produces components needed for blood clotting. So the answer is fourth one, vitamin K. In the fifth question, not an organic compound present in living body. So we know that if you look at the answers, the only inorganic compound is water. So we know that chemical compounds can be divided into two categories as organic compound and inorganic compounds. We know that organic compounds are compounds which contain carbon. Inorganic compounds are compounds which do not contain carbon. So we know that organic compounds, we can give examples: carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. For inorganic compounds, we can give examples as water, minerals and gases. And please remember, vitamins also one of the organic compound that can be found in living matter. So answer for this question is water because it is an inorganic compound. Sixth question, an advantage of containing fibers in food is. So we know that food which contain fibers, which means high in cellulose. So they have given in the table, it is not digested in the human digestive system, but it helps to avoid constipation. So the answer is constipation. So the answer is prevent constipation.
constipation in Sinhala මලබත්ය prevent වළක්වා ගැනීම. So an advantage of containing fibers in food is prevent constipation. Then let's move to second question. They have given that some of the deficiency symptoms and we should identify the relevant vitamin. Under that, first deficiency symptom, weaknesses in eyesight and pitose patches in eyes. So if you refer the table they have given in the textbook, vitamin A is responsible for formation of visual pigments. දුෂ්ට වර්ණක දෘෂ්ටි වර්ණක හදන්න විටමින් A වැදගත් වෙනවා. ගෙම විටමින් A අඩු වුණාම pitose patches in the eye. ඇසේ පිටෝ ලප ඇතිවීම උණතා ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. Second deficiency symptom, weaknesses in growth of teeth and tooth decay. So they have given that vitamin C is important to keep skin healthy to form enamel. We know that enamel means enamel. දත්වල තියෙන එනමලය සෑදීමට vitamin C වැදගත් වෙනවා. So according to that we can come up with the answer vitamin C. The next one, bleeding gum. Gum means විදුරු මස. විදුරු මසින් ලේ ගැලීම. So they have given that weakening of gum may happen due to deficiency of vitamin C and also internal bleeding. So with that we can come up with the answer vitamin C. Wounds at end of the mouth. In Sinhala PDF we can found මුඛ කොන් වනවීම. විටමින් B වල උණතා ලක්ෂණයක් විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. In English PDF we can't find that point, but in Sinhala PDF we can find that point as මුඛ කොන් වනවීම vitamin B යටතේ ඔය දාලා තියෙනවා. ඒ ඉංග්‍රීසි PDF එකේ එක නැහැ. ඉතින් කොමුණත් ආන්සර් එක vitamin B. Anemia. So what is anemia? In Sinhala රක්ත හීනතාවය. So they have given that vitamin B is vitamin B is not at required amount. Anemia we may get
anemia conditions. So the answer is vitamin B. Then we will discuss the third question. State three specific features of water. Explain one briefly, mentioning how it helps in continuation of life. State three specific features of water. So if you remember, they have given that table, specific properties of water and its contribution for the maintenance of life. So please read this table and you have to remember these specific features of water. So there are 4 specific properties they have given in the textbook. So you have to remember all these 4 specific properties. So you can write those 4 specific features of water. First one, a good solvent. හොඳ ද්‍රාවකයක් වීම. Second one, a coolant. සිසිලන කාරක ගුණය. High cohesive and adhesive force. විශාල සංශක්ති සහ ආශක්ති බල. Fourth one, differential expansion in freezing. ජලය මිදීමේදී සිදුවන අසමාකාර ප්‍රසාරණය. So please remember these specific properties of water. And in this question they have asked to explain one briefly. So remember all of these points. So the specific property, a good solvent, contribution of being a good solvent. So it provides a medium for biochemical reactions in the cells of organisms. Biochemical reactions. ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සඳහා මාධ්‍යයක්, medium එකක් සැපයීම. And we know that when we consider cytoplasm, සෛලප්ලාස්මය සැලකුවහම වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ වතුර ජලය. So it provides media. එක මාධ්‍යයක් සපයනවා biochemical reactions. ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සිදු වෙන්න. So the next point is, water is the main constituent in the extracellular fluids of organisms. Extracellular fluids. බහිස්සෛලීය තරල. So we know that as example, if we blood, we can get as an example. We know that high percentage of water is in blood. So it acts as the main constituent in extracellular fluids of organisms. Third point is, it facilitates removal of excretory material and fecal matter of animals.
සතුන්ගේ එක්ස්ක්‍රීටරි මැටීරියල් බහිශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය ෆීකල් මැටර් මල පහ රිමූව් කරන්න නැත්නම් ඉවත් කරන්න ජලය හොඳ ද්‍රාවකයක් වීම වැදගත් වෙනවා. For an example, urine is one of the excretory product. මූත්‍ර කියන්නේ බහිශ්‍රාවීය ඵලයක්. එතකොට මූත්‍රවල යුරින් වල වැඩි ප්‍රතිශතයක් අඩංගු වෙන්නේ ජලය. ජලය දිය වෙලා තමයි අනිකුත් බහිශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය පිට කරන්නේ. So it is important to removal of excretory material, since it has the property of being a good solvent. Next one, important in respiration of aquatic organisms, as oxygen is soluble in water. So we know that oxygen is soluble in water, since water is a good solvent. Then aquatic organisms can breathe in water. So it is very important for the maintenance of aquatic life. Then the next property, being a good coolant. ශීතකාරක ගුණය. ශීතකාරකයක් වේ. So this property is based on the high specific heat capacity. අධික විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය. Specific heat capacity in සිංහල විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය. So what is this specific heat capacity means? It means amount of heat needed to increase temperature by 1 Celsius in 1 kilogram of mass. So if we consider certain substance, in here water, we can get 1 kilogram of water, then we heat it. To increase the temperature of that water from 1 Celsius. Celsius අංශක 1කින් මේ වතුර කිලෝග්‍රෑම් එකක ප්‍රමාණයේ වතුර තියෙනවා. ඒ වතුර ප්‍රමාණයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1කින් ඉහළ නංවන්න අපි ලබා දෙන්න ඕන තාප ප්‍රමාණය. So this is the definition of specific heat capacity. So water has high specific heat capacity. So due to this reason, the body temperature does not fluctuate very quickly. අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය බොහොම ඉක්මනින් වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. You know that in our surrounding environment, there is the temperature fluctuates very quickly, but similar to that change, our body temperature remain constant. අපේ අවට පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණා කියලා නැත්නම් අඩු වුණා කියලා ඒ වෙනසට සාපේක්ෂව තාම ඉක්මනින් අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ජලයේ තියෙන විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය වැඩි බව. ඒ කියන්නේ ජලය
ශීතකාරක ගුණයක් ජලයට තියෙන නිසා ඒක වැදගත් වෙනවා අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ශරීර උෂ්ණත්වයේ ඉක්මන් වෙනසක් නොවි පවත්වා ගන්න මේ ප්‍රොපර්ටි එක වැදගත් වෙනවා. The next property, high cohesive and adhesive force. So we know that what is the meaning of cohesive force? It means that there is an attraction between light particles. එක සමාන අණු දෙකක් අතර පවතින ආකර්ෂණ බලවලට අපි කියනවා සංශක්ති බල කියලා. Cohesive forces. The attractions between different type of particles. එක හා සමාන නොවන අණු දෙකක් අතර පවතින බලවලට අපි කියනවා ආශක්ති බල, adhesive forces. So water has high cohesive and adhesive forces. ජලයට ඉහළ සංශක්ති සහ ආශක්ති බල තියෙනවා. So due to this property, so what is the main constituent of blood? And it helps to transport nutrients, vitamins and hormones to relevant locations by binding these molecules with water molecules. ජලාණුත් එක්ක මේ කියපු nutrients, පෝෂක, විටමින් වර්ග, ඒ වගේම හෝමෝන් ජලාණුත් එක්ක කෙනෙක් බැඳිලා එහෙම බැඳීම නිසා තමයි අපිට මේ අණු ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ශරීරය පුරා රුධිරය මගින්. So we know that water is the main constituent of blood. රුධිරයේ තියෙන වඩාත්ම වැදගත් ප්‍රධානම දේ තමයි ජලය. So it's very important for transportation of these molecules. Not only that, transport water to the upper parts of the plant due to high cohesive water-water attractions. So we know that plants transport water against gravity. ගුරුත්වයට විරුද්ධවයි ශාක ජලය ප්‍රවාහනය කරන්නේ ඉහළ කොටස් වලට. එතකොට මේ ජල අණු අතර පවතින ආකර්ෂණය වැදගත් වෙනවා මේ කටයුත්තට. And also adhesive forces also very important because the forces or attractions between water and another molecule. If we consider plant cells, so those attractions helps to transport water through the vessels. ජල පරිවහනය කරන නාලවල තියෙන සෛල සහ ජල අණු අතර පවතින ඒ බල නිසා මේ ජල ප්‍රවාහනය දිගින් දිගටම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Next, specific properties, differential expansion in freezing. Freezing means in Sinhala midena.
differential expansion, අසමාකාර ප්‍රසාරණය. So we know that if temperature goes down in any substance, what happens? The volume of that substance goes down or the density reduces. ඕනම දෙයක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඕනම දෙයක උෂ්ණත්වය අඩු වෙද්දී ඒක ප්‍රසාරණය වෙනවා. නැත්නම් density එක අඩු වෙනවා. හැබැයි ජලයේදී ජලය ගත්තොත් අපි දන්නවා අයිස් වල ඝනත්වය ද්‍රව ජලයේ ඝනත්වයට වඩා අඩුයි. Which means density of water is higher than density of ice. When ice is formed, they come to top layers of water, keeping water as it is in the bottom. Since the density of ice is lower than the liquid water, it comes to the top. ice වල ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට වඩා අඩු නිසා ice මතු පිට ස්තරයට එනවා. එතකොට ඊට පහළින් ද්‍රව ජලය පවතිනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම වැදගත් කාටද? aquatic organisms වලට. ජලයේ ජීවත් වෙන ජීවීන්ට අපි හිතමු සීත කාලයේදී ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය නිසා. So this provides living environment for aquatic organisms. So these are the properties, specific properties of water that contribute for the maintenance of life. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ටික තමයි මේ පාඩමට අදාළව ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පාඩම විදිහට ඊළඟ බයොලොජි පාඩම විදිහට ශාකා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය සහ කෘත්‍යයන් කියන පාඩම ඉංග්‍රීසි වලින් structure and the functions of plant and animal cell. So you have to do exercises given for that lesson. ඒකේ තියෙන exercises ටිකට answers ලියන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ exercise එක කතා කරමු.